Sharing section. I'm Wan Xingzhi and I'm currently doing a PhD in UPF. Hello everyone, my name is Tian Tian. I'm pursuing a master here in UPF BSM. And we are the founders of Ogbistas. And this career sharing session is designed for the students from BSM and also for UPF. So this event... Wait, what happened? What happened? Okay. So this career session is designed to provide career development guidance for Chinese and students and also the international students. It offers valuable insights and experiences from the outstanding graduates and senior professionals, helping students to make informed decisions in the job searching and career plannings. Since today's event will be both involve Spanish and English, and some of our guests and also the students online, maybe they are not fluent in Spanish, so we encourage everyone to be patient and help each other and make this a great learning experience for all. This event is organized by Ogbistas, and this is the platform. The name comes from the Vista de Occidente, naming the Western perspectives. And it aims to connect China and also Spain through content creation, information sharing, and also event organization, and help all people to better understanding and integrate into a cross-cultural environment. Also, we have the support from UPF BSM. Special thanks for providing this place to hold this event, and also Federación de Asociación de Estudiantes y Investigadores Chinos de Cataluña, and also the Asociación de Estudiantes y Investigadores Chinos de la Universidad Pompeu Fabra. And we sincerely thank all for the partners for their support and all the guests for being here today. Thank you very much. And now, before we officially begin, we would like also to express our special thanks to the Chinese Consulate General in Barcelona for their support. And here, we want to express our gratitude to Mr. Hu Aiming, Deputy Consul General of the Chinese Consulate in Barcelona, who is here. Thank you very much. And also our Mrs. Fatima Biguet, Deputy General Director of UPF BSM, and also she's here to support. Thank you very much. Okay, now we are honored to invite Mr. Hu Aiming, Deputy Consul General of the Chinese Consulate in Barcelona, to give an opening speech, and let's welcome him with a big applause.同学们、老师们，大家上午好。yo voy a hablar un poco de chino y después un poco de inglés o español, pero vamos a ver 我看了大家呢，就是说咱们的同胞学生们，一半是咱们的自己人一半的可能还有其他的学生，所以我一会儿呢，我先用中文的跟大家讲几句，然后呢，接下来。就讲英文吧，刚才可能英文更自在一点。今天呢，很高兴代表中国驻巴塞罗那总领馆来出席这样一场活动。我们认为这场活动呢是很重要的一场活动，是一场有益于咱们这个中国学生，包括当地的其他国家的学生来融入当地，更好的适应，用自己发挥自己的特长，融入当地，这么一场活动。所以呢，总领馆呢，我们希望这样的活动呢成为一个很好的开始，搭建一个很好的平台，帮助大家找到自己更好的发展方向。我们鼓励这样的活动继续办下去，大家呢通过这样的活动，取长补短，这个学习先进的经验，避免更多的这个掉入一些坑。是吧？感谢主办方这个叫啥？叫Ogbistas 是吧？还是很有朝气的一个群体，所以呢，我们希望这个组织呢，继续发展。这个我们的总领馆呢也会关注咱们这样的一个组织，只要呢是为帮助大家而成立这么的组织，为促进
双方的关系发展，为促进这个大家民心相通，这样的活动呢，我们都会继续支持。所以呢，希望呢，这样的活动今后开展的越来越好，大家呢，在融入当地之后呢，也要发挥自己的作用，来帮助更多的同学。今后呢，就是说，大家就是你帮我，我帮你，最后呢形成合力，这样的话才能把我们中国和西班牙的关系呢弄得越来越好，是吧？Y ahora yo puedo hablar un poco de inglés, okay? I'm going to say something in English after I said something to my compatriots and my students. It's our great honor to be here representing the Chinese Consulate General in Barcelona. To be here to witness this very important event. We think that this is a very meaningful event because it will help the students, no matter they are from China or from other countries, to better adapt to the local society, to find a better job or better employment, and also a better future. So we encourage that in the future, we hope that there will be more and more events like this, because we do believe that it will help to enhance our mutual understanding, to help better guide our students to adapt to the local society, to understand what is going on, and so that they will contribute to the development of the society. Also, one very important aspect is that this year marks the 20th anniversary of the relationship between China and Spain. This relationship is called Comprehensive Strategic Relations between China and Spain. So this is a very important year, and this also marks the 52nd anniversary of our diplomatic relations between China and Spain. So we hope this event forms part of the part of our events to celebrate this very important year. So, and also our thanks also to this university. Thank you very much for your effort. So I encourage that we work together so that we make to create a better future, so that everyone will enjoy the benefit. So muchas gracias por todo y deseamos que este evento sea un éxito grande. Muchas gracias. Thank you very much for Mr. Huaiming for giving us this warm speech. And now, let's welcome Mrs. Fatima Biguet, and Deputy General Director of UPF BSM, to give us an opening speech. Let's welcome her. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la UPF Barcelona School of Management, quiero darles la bienvenida a nuestra casa, hoy la suya. En la escuela nos hace especial ilusión albergar un evento tan especial, donde convergen la iniciativa, la diversidad y la proyección internacional, valores fundamentales para nuestra institución. Sabemos que Barcelona es un punto de encuentro para miles de estudiantes de todo el mundo, que llegan con la ilusión de formarse y de encontrar oportunidades para desarrollar su carrera profesional. Sin embargo, también somos conscientes de que en algunos casos acceder a prácticas y a empleo en España sigue siendo un desafío. Es por eso que este evento adquiere un valor tan especial, porque pone sobre la mesa no solo los retos, sino también las estrategias, los recursos y las conexiones que pueden marcar la diferencia en el camino profesional de cada uno de ustedes. Este evento refleja también nuestra vocación internacional. La UPF-BSM es una institución que acoge y fomenta la diversidad cultural y profesional. Compartir experiencias con exalumnos y profesionales de distintos sectores y orígenes
nos permite enriquecer nuestra perspectiva y encontrar nuevas formas de afrontar los desafíos del mercado global laboral. Encontrar oportunidades en un entorno profesional tan competitivo como el español no es tarea fácil, pero también es cierto que con la información adecuada, una estrategia bien definida y con una red de contactos sólida, estos desafíos se pueden convertir en grandes oportunidades. Y es eso precisamente lo que buscamos hoy, compartir conocimientos y generar conexiones. Quiero destacar también el hecho de que este evento haya sido una iniciativa liderada por los estudiantes, lo que pone en valor su compromiso. Desde la UPF-BSM estamos y seguiremos estando a su disposición para acompañarles en este tipo de iniciativas. Y antes de concluir, quiero expresar nuestro agradecimiento a la plataforma de intercambio China-España por su esfuerzo en la organización de este evento, así como al Ayuntamiento de Barcelona, a la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos de la Generalitat de Catalunya, a la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos de la Universitat Pompeu Fabra y a todo el equipo que desde la Barcelona School of Management han contribuido a la organización de este evento. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al Consulado General de la República Popular China en Barcelona por su apoyo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Thank you very much. And now we are moving to our guest sharing section. We have invited 7 outstanding speakers to share their experiences in Spain and also international job market. And our first speaker will be Yu Yunfei, and she is currently a trade compliance specialist at Amazon Spain. And she has an international academic background, having studied in China, Singapore, and also Spain. Her work focuses on seller engagement and regulatory compliance. Today, she will share her experiences working in the international company, and let's welcome her. Today it's been my honor to be the first one of the speech. Well, hopefully I can set up the stage and doing the kickoff of the session. So let's start. So first of all, I will share some practical job search tips based on my own experience, and hopefully this can help you navigate your own career path more smoothly. I know that each of you may come from different background and with different aspirations. But at the end of the day, what we are looking for is to find a job which suitable for us and make us grow and challenges us also maybe in some points. And so today I will be sharing some insights on how to break into a global company like Amazon, covering the application process, interview tips, and strategies to improve your chances. Well, I'm not here to give you a perfect formula for everything, but I hope my experience can serve as a reference point as you build your own strategy. So let's get started. So first, I'm going to introduce a little bit about myself. So I'm currently part of Amazon Spain thank you. I'm part of Amazon Spain in trade and compliance team, working on ensuring seller compliance and engagement. Before joining Amazon, I have my master's degree in University of Barcelona in marketing major, and before that I was in SUBF and my major was international business and marketing. And well, before that I finished my IB diploma in Singapore. So that's a little bit of things about myself to give you a brief view. And why Amazon? So here are, let's say, 5 main reason. I'm not going to read it all because, as you all know, this is a big company, and also seeking for a career growth. That's why the reason I chose Amazon. Next.
So here is the interesting part, like how to get into Amazon. So Amazon's hiring process is competitive, but if you do prepare strategically, you can stand out definitely. So first of all, you need to apply, of course. So here is 3 main apply channels, which is from either Amazon official website, the LinkedIn, of course, and sometimes you can put an eye on if your university may have some cooperation with the company. So, for example, some internship could be taking place. That could be an interesting part to get in. And the second part is the application process. So first of all, of course, you need to send your CV, and here the key part I would say is always to customize your CV based on the job description, because to highlight your achievements based on the need of the job is really the key. And also, you will receive online assessments before you get into interview. That means that your CV has been passed for the first role, and during the online assessment, I think you will receive maybe at least 2 assessments. Like the first one will be a logical related task, and the second one will be a language proficiency test to make sure your language is fluent enough for a working language. And the third part is the interview. You might meet 2 to 4 rounds of interviews. We're gonna get into that more deep in the next slide. So here is the Amazon interview experience. Interview at Amazon are really structured and competency based. Here are 2 example questions that you might make. Well, these are the 2 questions I really meet in my 2 rounds of interviews. So the first one is tell me about a time you faced a significant failure and how you handle it. And second one is describe a situation where you made a mistake and what you did to correct it. So based on these 2, you need to prepare really well before the interview with some examples you had in your past. And also the most important thing is to always use the STAR method to answer the question. I think everyone here knows about the STAR method. And also another key is to learn the Amazon leadership principle in advance, because they expect you can use some of the leadership principles, for example, ownership or delivering result, etc. You can link that to your experience. That will be definitely a plus to your interview. So let's sum up here. Always remember to use STAR method. It's really important. And the second one is to understand leadership principle before you do the interview. Okay, then next one. How is it feels like to working at Amazon? So I would say Amazon's working environment is a fast-paced and KPI driven, but it also comes with good benefits. So first of all, you are working in a global cultural environment. For example, in my own experience, my department, we only have one colleague who is totally from here, and all the others are from all over the world. So you can see how many internationals we have in that environment. And for the second one, as we all know, 25 days of annual leave is really interesting as a Chinese, because in here it might be normal, but And also career development. I'm not gonna repeat it, but it's also a good chance. Okay, next one. Okay. Yeah, I think I already done this. Next one. Yeah. Okay, so here is the most important part of my presentation, I would say. Here is some tips, personal tips I will suggest you to optimizing your application and interviews. Well, I think it's not only for Amazon, but also for all the other big companies. So first of all, to maximize your chance to strategically prepare is the key. So before applying, I would really suggest you to analyze the job description really carefully. Now, I think all of us are using AI models like DeepSeek or ChatGPT. We are all using them, so you can use your AI secretary to create you with the definition of
the key skills are required for this role. So you can adjust your CV based on your, the needs of this role, so you can make your experience more match with the job's needs. And also, this part of understanding of the role will also help you in the next section of the interview, which, for example, let's think about one question. There's no right or wrong, but is this job more required to be creative or more like a data-driven candidate? So when you have this answer, you can, connect yourself more with that particular feature, then I think it will help you in your interview. And before the interview, here's also a little strategy I always apply with myself, which is please organize your interviews. Like, I'm not sure if I'm explaining it well, but I don't think each one of us is only applying for one or two positions, right? I think at least for myself in the application season, I think I at least sent around 30 to 50 applications. So maybe you will receive several interview invitations also. So here what I did is to prioritize those positions which I do not interest in that much, and to put my most interested ones at the end. So with that strategy, I think it will help you to somehow make you more confident with your most interested ones. And that really helped me is because you will find in the end, the questions they ask during the interviews are 80% the same to each other's. Like, for example, they will also always ask you to introduce about yourself, etc. But the first time you say it and the third or fourth time you say it will be really, really different because you are saying it with the confidence. So here is another important part, which is the confidence. Please mind, the confidence really, really do matter, which will convince the interviewer to think that you are the suitable person and you are the person they want, which will make you stand out definitely. Okay, and well, I think the final thing is there's no right or wrong personality for a job. What matters is how well you align with what they are looking for. So to sum up, I think to focus on optimizing your CV and STAR method of the interview and strategically confidence building, and also align yourself with, for example, if you are applying Amazon, you need to align yourself with Amazon's leadership principle. To prepare yourself in, some examples in your past experience for the questions that you might ask. Okay, I hope this sets up the stage for the rest of today's talk and give you actionable insights so you can apply in your own job search. So thank you very much. And Hi. Okay, yeah, now good, yes. So thank you very much for Yunfei for sharing her experience in how to get into the international company and also her experience in working in these international companies. And if anyone has some question, we'll save this before the coffee break and you can ask the three speakers before the coffee break at one time. And now we are going to welcome Dr. Zhang Tianqi. Dr. Zhang Tianqi, she has a strong background in both academic research and practical working experiences. She has worked in multiple disciplinaries and industries in translation and language-related roles, gaining multidisciplinary expertise. So today she will share her career journey in translation and academia, and let's welcome Dr. Zhang Tianqi. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, a todas. Y gracias por la invitación del Pompeu Fabra School of Management y la plataforma Optista. Para mí es un placer
placer estar aquí y compartir con vosotros, vosotras, un poco la experiencia. Como podéis ver, el título de mi presentación es la interpretación de conferencia, el arte invisible. Y la foto que podéis ver es una consola de interpretación simultánea, no sé si habéis visto algunas veces. Es un aparato con el que trabajamos bastante frecuentemente. Lo he puesto ahí porque en realidad es nuestro día a día y luego tengo contenidos más a detalle para explicaros. Voy a demostraros dos fotos para explicaros sin palabra, ¿vale? Porque muchas veces las imágenes se entienden mejor. Primero vemos la primera foto, si puedes pasar. Esta foto es una foto bastante reciente, no sé si os gusta el orden mundial, las geopolíticas. Es una reunión que se ha sucedido entre el jefe de Estado de Francia, Macron, y el presidente de Estados Unidos, Trump, ¿vale? Esa foto lo he cogido de una prensa porque me relata esta conversación que han tenido recientemente, pero es la foto normal que vemos, ¿no? Si pasamos a la siguiente foto, veamos el contexto, que es donde yo quiero entrar, si puedes pasar, por favor. Esta foto es realmente donde se ha pasado esta conversación, y si os fijáis, hay dos personas colocadas al lado de cada presidente, son las intérpretes, ¿vale? De conferencia. En este caso son intérpretes de conferencia pero consecutiva, que quiere decir que la persona habla y pausa y traduce la intérprete o el intérprete y luego sigue la conversación. Con esto quiero mostraros que muchas veces es un labor que pasa por alto o invisible porque normalmente la gente no se fija en sus trabajos, pero en realidad constituye un proceso bastante importante para que una conversación importante se pueda suceder. Podemos pasar al siguiente. Entonces, hoy, con el tiempo que me ha asignado, voy a hablar, me he estructurado mi discurso en 4 partes. Voy a presentarme brevemente y luego os hablaré sobre la formación de un intérprete o una intérprete, porque consiste en 3 fases para que tú puedas trabajar como intérprete de conferencia. Al final es una profesión, muchas veces somos autónomas, freelance, nos consideramos como nuestra propia empresa, como en el caso anterior de la compañera de Amazon, son empresas multinacionales, y nosotros es como el otro extremo, ¿no? Las pequeñas empresas o persona autónoma. En este caso. Y luego voy a hablar un poco sobre el papel del intérprete autónomo, explorar un poquito el mercado de la interpretación de conferencia, de dónde vienen los trabajos, dónde puedes encontrar los trabajos, y terminaré con mencionar un concepto que sería construir una comunidad y cómo seguir esa formación continua para actualizar nuestros conocimientos constantemente para que podamos ofrecer el mejor servicio. Entonces empezamos con la primera parte. Yo soy intérprete de conferencia desde el 2014. Empecé en Pekín, en China, donde yo me licencié en la filología hispánica, y luego trabajé en otros idiomas. Aquí, como podéis ver, he mencionado lengua A, lengua B, que son conceptos muy frecuentemente mencionados si eres intérprete, porque tienes que tener tu lengua A, normalmente es tu lengua materna, y es la lengua hasta, es decir, traduces una lengua B o C hasta a tu lengua A. En mi caso, yo nací en China, considero que mi lengua A es el chino mandarín, con lo cual mi dirección normalmente es hasta el chino, porque como podéis ver suelen ser los contextos con alto nivel de estrés. Entonces si es tu lengua materna tendrás mejor, estás más cómoda, ¿no? Y tienes más competencia.
traducir hasta esta lengua A, y luego pues cada persona puede escoger su lengua B. En mi caso tengo español, catalán e inglés como mis lenguas B, es decir, puedo recibir los inputs de estas lenguas, es decir, puedo escuchar y luego mi cabeza lo procesa y hablo hasta el chino, ¿vale? Es como bastante visual, ¿no? Podéis imaginar lengua desde un oído o una oreja y luego sale por otra. Y esto es un poco el concepto que luego en otra página, otra diapositiva he dicho. Entonces, esto es un poco nuestra visión como intérprete de conferencia, que al final somos un servicio, no somos, bueno, quizá podemos considerarnos un producto, pero yo me veo como más un servicio de comunicación para garantizar el servicio de calidad que conecta culturas a través del lenguaje, porque al final somos una parte dentro de la cadena de comunicación, ¿no? En el caso de que hay una barrera lingüística. Si vemos el siguiente diapositivo, como antes he mencionado, para mí hay 3 fases para que una persona bilingüe pueda ejercer el trabajo, el oficio de interpretación de conferencia. Luego podemos ver en la siguiente diapositiva que aquí hay 3. Primera fase es tu competencia bilingüe, es decir, que si nacemos en un contexto monolingüe, en mi caso, chino-mandarín, al adquirir otra lengua, puede ser inglés, o español, catalán o cualquier idioma que aprendáis a lo largo del camino, poco a poco podéis desarrollar la competencia bilingüe. Entonces, este normalmente es el primer paso. Los intérpretes, que es diferente a los traductores, porque los traductores trabajan con textos escritos y normalmente pueden tener su tiempo para pensar cómo puede ofrecer una traducción de calidad. En cambio, el trabajo de intérprete suele pasar en un tiempo bastante reducido, muchas veces inmediato. Entonces, requiere diferentes competencias. Entonces, como había dicho antes, requiere un dominio absoluto de las lenguas A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente se exige que tu lengua materna, obviamente es la lengua materna, pero en el caso de que no es tu lengua materna, que tenga un nivel similar a una lengua materna. En el caso del español, si conocemos el sistema de DELE, normalmente es el C2. Entonces, si tienes el C2, quizás podría considerar mejorar hasta que puedas anivelar a un nivel casi nativo. Entonces es el momento que puedes considerar, quizás podría trabajar un poquito para que se convierta en una lengua A, pero en este caso todavía no llega al nivel de tu lengua materna, que en mi caso es el chino mandarín. Esto por un lado, y por otro lado requiere el conocimiento profundo de estructuras lingüísticas, matices y cultura. Porque al ser intérprete tienes que ser capaz de convertir el mensaje en ese momento con la sensibilidad cultural, matices de historia, etc. Eso sería la fase 1. Luego la fase 2 sería la competencia de interpretación. Esta parte ya es más técnica, porque quizás os preguntáis, ¿no? ¿Qué tiene que saber un intérprete, una intérprete? Normalmente, no sé si os suena las tomas de notas. Normalmente tenemos un bloque, un cuaderno y realizamos las notas, que son símbolos para poder transcribir de manera muy rápida lo que ha dicho otra persona. Es decir, todo lo que estoy diciendo ahora se puede convertir en símbolos. Y esos símbolos no son las letras, sino algunos circulitos o de manera muy fácil y rápido para notar. Y después tiene que ser capaz el intérprete de reconstruir este mensaje a través de ver estos símbolos, las notas. Y luego pues se tiene que hacer ejercicio para trabajar en tu memoria corta, porque al ser intérprete tienes que memorizar muchas cosas, porque tienes que luego producirlo, ¿no? en otro idioma. Entonces es como los futbolistas. Yo siempre hago una comparativa que nosotros como los futbolistas, que antes del partido no puedes estar en casa, tienes que estar en el campo de entrenamiento, ¿no? Porque tienes que asegurar que tienes
tu competencia y tienes que estar en mejor estado para que cuando venga el partido, en nuestro caso la conferencia, tienes que estar al 100% para ya jugar, ¿no? Para ya competir, y es un trabajo de alto rendimiento. Entonces realizamos muchas prácticas, escuchamos. Aquí he puesto práctica de 50 a 100 horas para desarrollar fluidez, y luego depende de cada tema. Si te toca un tema de geopolítica, pues te tienes que estar familiarizado con el tema, tienes que saber qué está pasando las últimas semanas o los últimos meses, qué han pasado en cada país, para que luego sucede en la conferencia, no te pilla como muy sorprendido de algunos términos o expresiones. Entonces, normalmente, si no tenemos trabajo, el día no trabajo, tenemos que escuchar o practicar, muchísima práctica. Y por último, la fase 3, que sería la competencia de materia especializada. ¿Qué quiere decir esto? Pues como podéis ver, nosotros normalmente trabajamos en sectores como ciencias de salud, medicina, farmacéutico, luego industria, quizás finanzas, economía. Hay gente que trabaja mucho con derecho o temas más técnicos como en la industria del coche eléctrico, etc. Entonces cada sector es un mundo, y si te gustaría desarrollar más para este lado, pues tienes que profundizar tu conocimiento, ¿de acuerdo? Porque no dejas de ser un locutor o una locutora que tienes que transmitir el mensaje. Entonces el nivel de especialización no se puede bajar. Es decir, si el habladora han dicho una frase, tienes que ser capaz de convertirlo en otra lengua, pero sin bajar el nivel de especialización. Y esto normalmente requiere muchas horas de práctica. Eso serían las 3 fases. Y si podemos pasar a la siguiente página, es donde voy a hablar un poco sobre este papel de la persona como yo, intérprete autónomo, freelance. En España hay un sistema que se considera como una empresa, como pequeño pyme, pequeñas empresas de pequeño tamaño. En este caso eres una persona, eres tu propio jefe, tu propio trabajador, tu propio contable, tu propio comercial, tu propio todo, ¿vale? Entonces tienes que tener un poco esa capacidad de gestionar todo a la vez. Quizás hay gente que dice, uy, esto es muy complicado, prefiero trabajar a cuenta ajena. Pues estupendo. Entonces, claro, tienes que estar pendiente de las tareas que te asignan, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que me gusta más gestionar mis proyectos, entonces decidí pues, ir como autónomo y puedo escoger los proyectos. Por ejemplo, si hay una conferencia de salud, pues me considero con desafío, o es un tema que puedo aprender muchas cosas, pues me preparo y luego pues hago un presupuesto y solicito. Es como un proceso normal de servicio de proveedores. Entonces el cliente ya puede tomar una decisión. Si te elige, pues tú serás la proveedora y puedes ofrecer tu servicio. Si pasamos a la siguiente página. Estos son algunas citas. Primera, como intérprete autónoma tengo la libertad de elegir mis proyectos, pero también una gran responsabilidad, como he dicho antes, libertad, y luego pues tienes que asumir la inestabilidad, ¿no? Porque quizás hay meses que te vienen muchos encargos y hay meses que no tienes nada. Entonces tienes que ser capaz de gestionar un poco el estrés. Si no te vienen cosas, tampoco agobiarse, en plan, ¿ahora qué hago, no? Pues formarse, apuntarse a cursos, viajar o tomar vacaciones, para que luego venga la temporada alta, tienes la energía suficiente para trabajar. La reputación personal es clave en un mundo donde las recomendaciones son esenciales. Este punto es importante porque, como muchas veces las intérpretes vamos a las conferencias y podemos coincidir con compañeros o compañeras que son otra empresa, otro autónomo que es como tú, pero trabajan en otra combinación lingüística. Yo me he encontrado con compañeros, compañeras, un gran profesional, pero no hacen combinación, ¿no? Puede ser una intérprete que hace japonés a francés,
pues estupendo, porque yo hago español, chino, catalán, español, inglés, catalán al chino. Entonces ella hace japonés a cualquier idioma y si podemos montar un equipo podemos ofrecer todas esas lenguas, que es un activo muy interesante para los clientes que quieren lanzar un congreso multilingüe. Y luego respeto mutuo entre intérpretes es crucial, hay que saber colaborar y apoyar, es la mejor manera de crecer. Somos pequeños grupos y cada persona es una pequeña empresa, entonces es como un clúster que compartimos recursos, nos formamos entre nosotros y también nos apoyamos, hace un poco la terapia de grupo para crecer juntos. Y entonces aquí hay como 3 factores que considero muy importante al ser persona autónoma. Esto ya no tiene que ser intérprete. Cualquier autónomo, tú puedes tener una tienda de las uñas o una tienda, un restaurante de hot pot, o sea, cualquier empresaria tiene que saber estas habilidades, gestión de tiempo, tienes que saber priorizar tu tiempo, o sea, al final el tiempo es limitado, ¿no? Que yo sepa, todo el mundo tenemos las mismas horas, entonces tiene que saber priorizar. Para este tiempo me dedico a hacer esto, porque al final lo que te va a faltar es el tiempo. Y luego gestión de proyecto, cada encargo que nos llega es un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto viene como una oportunidad. Entonces, hasta que el cliente dé el ok para que tú seas la persona ofrecedora de ese servicio, puedes empezar a gestionar el proyecto. Entonces, haces el presupuesto, se confirma el presupuesto, normalmente se puede hacer una profactura o invoice, y preparas. Entonces, tienes que comunicar mucho con el cliente para que te digan el sitio, los idiomas, cuántas personas hay, en qué plataforma, si es online o presencial, y luego te preparas en la materia y luego realizas la conferencia y envías la factura, ¿vale? Es un ciclo. Y por último es un poco gestión de cliente, porque cuando tú vayas creciendo tu clientela, te vendrían diferentes clientes de diferentes sectores, quizá hay de sector de automoción, medicina, educación, instituciones públicas, etc. Entonces tienes que ser capaz de organizar toda esta clientela como gestión de cliente y estar capaz de delegar los trabajos cuando haya solapas, ¿no? En plan, si son fechas muy solicitadas, estar un poco al tanto de que si te solicita el servicio tienes que tener gente que puede ofrecer este servicio. Este diapositivo lo he denominado como gestión de proveedores, pero en realidad es cómo trabajar en equipo, porque al ser intérprete es crucial que seas capaz de trabajar en equipo, es decir, tú tienes que saber colaborar. Si no sabes colaborar, vas a tener muchos problemas, porque no puedes solo o sola en todo. Antes he hecho una metáfora como intérpretes, como futbolistas. En este caso somos como los soldados en guerra, que tú apuntas a un lado y tienes que tener un compañero que te apunta por el 180 grados, ¿no? Atrás, porque tú no puedes ver tú atrás. Entonces quizás os suena que en la cabina de interpretación siempre se trabaja 2 personas y cada uno turnamos. Primero interpreto yo hasta los 20 minutos y luego se hace el cambio, el shift, para que mi compañera o compañero continúe la interpretación y así podemos llegar más lejos. Entonces hay que saber trabajar en equipo, cuidar mucho, respetar, para que el cliente final pueda disfrutar un servicio satisfecho. Y
para acabar ya, es el concepto de la comunidad y la formación continua. Antes había dicho que requiere 3 fases, ¿no? Primero tienes que tener competencias lingüísticas y luego tienes que saber un poco las técnicas de interpretación que se puede mejorar yendo a másteres, cursos, porque son técnicas y talleres, se puede practicar y adquirir la técnica, y luego tienes que profundizar en las materias. Y esto no es suficiente. Para los intérpretes ejercientes, nosotros tenemos que formarnos cada día. Es decir, si no trabajas, tienes que aprender. Es un camino que hay que ser capaz de formación continua. No puedes parar, porque el mundo sigue, ¿no? Y la información sigue. Si tú te paras, pues no vas a ser poder de interpretar para información que pasan cada día. Ahora pasan muchas cosas. Entonces tienes que ser capaz de formar continuadamente. Entonces nosotros, bueno, yo y algunos compañeros, compañeras, estamos intentando formar una comunidad que son un grupo, un espacio donde la gente que tenga interés de ofrecer el servicio de interpretación, es decir, quizás no eres una persona, no eres una autónoma, pero quizás trabajas en una empresa y tu trabajo es ser el intérprete, tienes que acompañar a los jefes a realizar reuniones, entonces te requiere esta técnica de interpretación. Entonces lo que estamos intentando hacer es, primero, compartir los valores y códigos éticos, es decir, hay ciertas cosas que tenemos que respetar para mantener el nivel ético de la profesión, y luego ofrecemos talleres o sesiones de práctica para que la gente pueda trabajar un poco esas técnicas, toma de notas, escucha activa y trabajar, un poco perder el miedo, ¿no? Porque muchas veces tú estás trabajando bajo de una situación con mucho estrés, tienes que saber enfrentarte con este estrés y poder interpretar. Y luego también hay una red de bolsa de trabajo, oportunidades laborales, porque como antes he dicho, muchas veces nos viene trabajo, pero como que somos personas con un número reducido, tenemos que saber hasta dónde delegar el trabajo. Entonces es un poco recomendación entre la comunidad. Y por último, pues sería crear un poco sinergia y win-win, porque al final sí hay una comunidad de intérprete de chino-español, se considera en el mercado que este servicio tenga buena calidad, entonces también para el cliente es buena noticia. Aquí hay un código QR, si hay gente interesada podéis escanear este código QR y podéis responder una serie de preguntas por si os interesa ser parte de esta comunidad. Y en principio esto sería todo. Muchísimas gracias de nuevo y gracias. Okay, thank you very much for Dr. Zhang Tianqi's sharing, and she is a really famous interpreter and has many experiences. So I hope many of you can gain useful information from her talk. And okay, thank you very much. Gracias. And now we are going to pass to the next speaker. Her name is Yang Silu. She is a researcher at the Spanish National Research Council, focusing on sustainable development and financial economics. She has extensive international experiences and having studied and worked in 6 or 7 different countries. So currently she is conducting sustainable finance research in Spain, and today she will share her experience working in the Spanish research institution, but she doesn't speak Spanish. So let's welcome Yang Silu. Hello guys, good morning. It's been my honor to be here, and thank you so much for all the relevant parties and organizations here. So today probably I will share some experience of mine, about Spanish speakers working in English, English speakers working in Spanish environment, and
the command here. Probably next one. So basically, I will have 3 parts for my sharing. So it's first is about myself, and then probably about how I feel for English speaker in a Spanish working environment, and also the last one will be some like the first application story I had here in Spanish market, which I hope I can help you, because for me I just want to more like be a peer to share a little bit my story and experience to see whether any one of you can get some inspirations or any help from it. So first, a little bit about myself. Now I'm doing research on sustainability topic at CSIC. So it's a Spanish National Research Council here in Barcelona. So I graduated from ESADE, also from Master in Finance and SAM's International Program. Before that, I also have gained some working and also like internship experience in across investment banking and also venture capital firm. Today, like the later story I will mainly share for the application story would be how to break into the first job here in Spanish market, because I think for my experience and also how I observe like all my other friends and classmates, it will be like the most difficult part is like to get the first job here, and then later everything will be much smoother. So and later, next slide please. So and then really brief introduce is like how do I feel here for the Spanish job markets, especially in Barcelona. So I feel like it's still a really international environment with lots of English-speaking opportunities in general. So we can see there's actually lots of multinational companies like here in Barcelona, and also there are lots of international startups in Barcelona. So actually there are a lot of opportunities when I did my research here. And second, I also find one interesting atmosphere, interesting situation here is like it may not be really friendly for junior English speakers, but when you have some experience, actually lots of companies, they're really welcome to you to bring your experience here, and they probably will have more competitive advantage. So, and another third ideas I have for my searching experience is like, it's difficult to survive here, but actually if you have some, or you can strengthen your international experience from your background, for example, you have been living in different countries, or you're from China, you can bring some insight from your backgrounds, probably they appreciate that a lot. And also I see myself really use this to break into the job markets here, and also lots of my friends, they did it. So this is just about how I feel like working here. Maybe a little bit more to share is like actually I'm also working on learning more Spanish, because I still, in the end, I think it's still really important to embed it yourself to the local cultures. So knowing more about the company's culture and also the Spanish culture, or also speaking a little bit Spanish will really help for finding a job here. Yeah. And then I will share as I mentioned, this will be just like a simple case. Is like what did I do for my first job here? It will be actually a position as a venture capitalist at Gardana Venture. So it was an internship at the beginning, and I think that's the best way to break into the market here. And this is a timeline. What did I do? Is basically, I think there's 5 steps in general. So for my story, I basically started like early September. It was in 2022. I started to screen different opportunities in the website and also alumni network, like for example from LinkedIn, and also reach out different alumni asking, do you have any job opportunities, or like going to some of the network from your university. Probably you have your own job boards somewhere, and then you would just search of the jobs to see. First you would collect different JDs, and then you will later to analyze compatibility. I think that's really important. Just go through different details of the JD to see, compare what they are asking there, and also what do you have and do you can really offer them, or any like additional advantage you can bring them. And then the third one is like when you
do the job research, you always can find something probably was not in your previous ideas. This is the job I really want to do, but later you can find it. For example, this for my position here at Galvana Venture, like the internship, I didn't think about I would like to do something as a for a fund of fund investment position. I didn't think about this opportunity at all before I applied, but I find that actually my background can be really interesting for them, and also what they're doing actually also really interesting for me because they have the database across worldwide, and I can see different startups and founders and their operation situations, which could be really interesting for me. So I find that okay, this could be really nice. So some days explore the market that actually can help. And then I would say then move to the next step. It would be like the networking part. And I think this also helped me a lot. It's like then start after like screening different opportunities, then I go for networking. So I reached out people. For example, when I saw this post, I think okay, that's something I really want to apply. Then I started to connect people from LinkedIn for the company, asking, okay, like any relevant worker working there, to try to connect them, to give a brief introduction, and also ask them, what's your ideas, how do you feel working in this company, and can you share a bit more information about the companies. And basically for my case for this job, it's like I basically network everyone in the company, like if it's possible, and I basically ask them, and some of them reply, some of them not, but in the end, because of talking a lot to the companies, and also I get to know what's their working culture and what kinds of candidates they're looking for, and also they said, okay, it's really interesting, and also we thought that you have this infused, like you're really interested in that, so they gave me like a chance to do the interview. So at the end of, I guess it's probably talked to different stakeholders at that time. At the end of October, I got a series of interviews with different team members from the from the company, but somehow because I already brief talking to them earlier, so they more or less know about me, and also I also, for example, networked the previous worker in the company. She also shared me what's her experience and probably what she did from her previous interview process, which actually helped me a lot to prepare what to prepare exactly for that interview. So I think that helps a lot. So I would really like to say networking is really important to finding a job here, because in general it's really tough. And then for during the interviews, I would say it's really important to prepare the hard skills, because for example, for this position, it's really important you need to know the valuation, you need to keep yourself updated to the financial news in the world, and also know how to invest in startups, and like all the essential things you need to prepare. This is from the hard skill sides, but like once you are well prepared for your hard skills, actually there are also lots of candidates can actually have like similar hard skill sets, but you probably may not be the last one to get a job. Then at this time, I think soft skills and also personal story really matter a lot. So I think like for soft skills one, I would say it's like, imagine you're already like a team member before you really join the team. So you need to embed it yourself. You can adapt to the culture well, so they will regard you, okay, I think you're a nice candidate, we can get along well. So if there are 5 candidates, we all have the same hard skill sets, but this one is the person I feel like easygoing, and also we share hobbies, so why not to have him or her in my team? So I think it's really important to prepare these kinds of soft skills as well. And the last one, I would say the personal story is also before going to the interview, think about what could be your shining point and also your comparative advantage. Build up your image before you really go to them. And I think this is also something, like you also can use the STAR method mentioned by the first speaker. Yeah, like to prepare your stories a little bit. Yeah, so this is my situation. So in the end, I got the offer. I think it's like early November, and then I go to the next stage is like offer negotiation.
because at that time the company wants me to be on board as soon as possible, but at that time I was not in Barcelona, so I actually couldn't manage to do it. So it's also spent lots of time for me to negotiate them, to tell them actually what kinds of value I can bring, and I really want to join, and if you want I also can join remotely first, but then later when I arrive Barcelona I can join you in the office. So, and like being kind and show your perspective, and which gave me a chance. They agree I can join them like in January, so 2023. So this is one of the issue I was really negotiating. Another one is actually can be a really practical issues for everyone here, is about the visa and work permit situations. So at the time, maybe because to do an internship at that time frame, but so from the company side they cannot help further. So it also took me lots of time to negotiate with the school as well, saying this will be a really valuable experience for me, and in the end I also made it to get a work permit. So what I learned from this experience is more probably if you really and later when I apply for other jobs, I also learned if I want to do something, I also will search all the law requirements and prepare the visa and work permit before the company asks me, like, can we help you with the visa, or what do I need? So be a candidate, you can be on board just next day, can really help you with all the process. So, and then in January 23, and I just started to work in the company heavily. So that's the story. Yeah. I hope that's helped. So for some key messages I would like to deliver here, I would say like being if you need visa sponsorship and also you don't speak the local language, or you're not from the local community, sometimes it could be super tough. And I feel like this process is really like entrepreneurial process. So at the beginning, you really need to know, you really want to find something here and stay firm in your goal. So, and you will know, like, probably you need to apply lots of application. For example, for the internship at that time, I think I applied 50 to 100, and in the end, I chose this one. So you need to be really resilient. You maybe get rejected for lots of time, but always ask them, like, can you give me some feedback, or why we are not a good match, and then you have more understanding about yourself. And also during the process, you may understand a little bit more about your own competitive advantage, which I also think is really important, because if you want to get a position and, like, you know, even compete with the locals, you really need to know what makes you shine, and that's really important. And the third one, as I also mentioned, I think from my experience, network is really important. It's like giving a chance to make people know you, and also you understand them a little bit better. So it's always, and also I think in Spain, it's also really important to have bond with people. So when there's, for example, my current job is also the same situation. When I was working in another company, but I was talking with my current boss as well, saying like, I'm really interested in sustainability. I actually want to make a shift, and we would just did the casual talking. But a few months later, he came to me saying, okay, I have this position, and we also want someone from your background, and this might be really interesting for you. And in the end, I make this shift to my current position. So I will always say network and talk to different people, and make sure about what you want, and also present yourself is always really important. Yeah, and the last tip I can give is to be part of the team even before joining. So because working, you spend like 8 hours or even more than that with your teammates, so people would like to, you would be like someone you can really collaborative. So just do that. I think that can help. Yeah. So thank you so much. Maybe it might be a little bit general advice, but I hope it can help you in a way. Yeah. Thank you very much for Su's sharing, and she mentioned that networking is really important, and this part I 100% agreed. And now I think, are we run out of time, or we still have time for the questions? Yeah, anyone, if someone wants to ask 1 or 2 questions, you can raise your hand. And if not, is there any?
And if it's not, we prepared the coffee break. Yes, okay, here one. I have a question for Tianqi, the interpretation part. Maybe I will just make it in Spanish. Porque, o sea, quisiera saber un poco, porque mencionaste la información y todo esto. Y ahora con la IA desarrollado, obviamente, pues afecta tanto para interpretación consecutiva y también simultánea. Y entonces eso no significa para nada que va a sustituir el trabajo, pero la formación sí que hay que cambiar un poco. Y entonces ahora para nosotros, para tener una formación, la formación entonces, pues, ¿en qué parte deberíamos enfocar en la formación y también, pues, cómo introducimos como intérprete a los clientes para que entiendan que podemos dar un valor añadido que la máquina? Pues muchas gracias por la pregunta. En realidad la pregunta debe ser esta. Como intérprete o como personas interesadas en ser intérprete, ¿qué harías, ¿no?, con la situación actual? En mi caso, yo creo que la IA está ahí y va a estar con nosotros para un largo tiempo. Entonces, es una herramienta que te hace que tu trabajo sea más eficaz. Es decir, que para mí la IA es importante a la hora de ahorrar tiempo para preparación. Es decir, si tienes un encargo de un sector, por ejemplo, medicina, tienes que saber preparar los documentos, leer muchos artículos antes de la conferencia. Entonces, yo el que hago es preguntar a la guía, prepárame materiales para preparar. Pero hay que tener cuidado porque hay que validar estos datos si son verdaderos. Entonces, esto es muy importante. Y para la formación yo diría que no tengo la respuesta porque sí que veo que los clientes, hay un tipo de cliente que ya opta por solución automática, pero todavía en el mercado hay un hueco que son cargos que no se puede sustituir por la IA, porque te imaginas que hay una reunión importante, entonces hay dos personas importantes y que no hablan el mismo idioma. Sí, puede estar con la IA o cualquier soporte, pero al final hay una conexión humana, interpersona, que tienes que tener antes de tener una relación comercial, diplomática, cualquier relación. Y esto creo que los humanos todavía construimos un valor, ¿no?, un poco el valor añadido. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es una realidad y obviamente hay que saber cómo aprovecharlo, porque entiendo que cada profesión se tiene que reinventarse. En otros oficios también hay que saber utilizar la IA para o bien preparar los materiales o que te dé una lluvia de ideas, que también se hace con bastante frecuencia, o realizar las tareas un poco administrativas, ¿no?, que convierte la IA como tu herramienta. A ti. And thank you for all, and thanks for sharing. And now we are a little bit run out of time, so we have prepared the coffee break over there, and you can enjoy the coffee break and also talk with the speakers and do some networking like Sulu has mentioned. And our next session will start in 20 minutes on time, so we will start that time. Okay, so now you can enjoy your time here. Thank you.